Question number 2 is one of the interesting and unique illustration. One contract runs through for multiple years to get completed. ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்தால் 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகும் இல்லையா? அப்போ அந்த கான்ட்ராக்டில் முதல் வருஷம் எப்படி சம்ம போடுறோம், அதில் பாதி முடிஞ்சிருக்குள்ள மிச்சம் இந்த அடுத்த வருஷம் எப்படி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம், லாஸ்ட் இயரில் முடிக்கும் போது இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம், இந்த 3 விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வராது. ஆனால் எக்ஸாமில் சில சமயம் என்ன பண்ணிடுவாங்க, போன வருஷம் பாதியில் முடிஞ்சது இந்த இன்ஃபர்மேஷன், மிச்சம் இந்த வருஷம் முடிச்சாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு போட தெரியணும் இல்லையா, நடுவில் இருந்து போட தெரியணும் இல்லையா. இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் த இயர் பிகினிங் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இயரோடைய கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் கிடையாது. செகண்ட் இயருடைய கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் மட்டும் எக்ஸாமில் கேட்டால் எப்படி போகிறது, இல்லை முடியும் போது இருக்கிற அந்த வருஷத்துடைய கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் மட்டும் கேட்டால் எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் முழுமையான ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும். அதுக்காக இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் நான் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். லெட்ஸ் see here. Bhagavan Das undertook a contract for rupees 15 lakhs and an arrangement of 80% of the value of the work done as certified by the architect of the contractor should be paid immediately, and then the remaining 20% is being the retained earnings retained until the contract was completed அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்போ இது வந்து ரிட்டென்ஷன் ரேஷியோ ஆர் ரிட்டென்ஷன் மணின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ கேஷ் பெய்டு வந்து 80%, ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷனில் 80% பெயிங் கேஷ் பெய்டு. அதை அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினில். மொதல் வருஷம், ரெண்டாவது வருஷம், மூணாவது வருஷம். தேர்ட் இயரில், ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 3,60,000 ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன், இயர் 2ல் 3/4 சர்டிஃபிகேஷன், இயர் 3ல் வந்து ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட், கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் பீங் 15 lakhs. So now let me finish up the first year first of all here without any much problem here. Let's see here. முதல் வருஷத்துக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன். You have to open the contract account. Contract price being 15 lakhs here. First yearல வந்து என்னென்ன இருக்கு, we have been given the direct material expenses debit பண்ணிட்டேவாங்க. direct material, the value being 1,80,000. It's nothing but a normal P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு என் கூட ஃபாலோ பண்ணுங்க. direct wages 1,70,000 rupees, direct wages 1,70,000. carriage 6,000, cartage 1,000, cartage 1,000, sundry expenses 3,000, work certification, work and certification தான் நம்ம என்னன்னு போட போகிறோம், work in progress போட போகிறோம். under work in progress certification ஆனது எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 3,60,000. இன்னும் சர்டிஃபிகேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறது கொடுக்கல இல்லை. இஃப் ஐ டேலி அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த நோஷனல் ப்ராஃபிட் சொன்னால் ஐ திங்க் இட் இஸ் டேலி, வி டோன்ட் ஹாவ் எனி நோஷனல் ப்ராஃபிட் ஹியர். 3,60,000 it gets tally. Okay, you no need to prepare the notional profit. கான்ட்ராக்டி நமக்கு பணம் தந்திருப்பார், அதுக்கான லெஜர் எப்படி வரும், கான்ட்ராக்டி அக்கௌண்ட். 80% of the certification may be paid as a cash. அப்படின்னா 3,60,000 இருக்குன்னா 80% 2,88,000. So you get the bank, by bank. You get 2,88,000 rupees, finish up tallying this, that's all. 360ல 80% ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க, ரிசீவ் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கான்ட்ராக்டி 288, அவ்வளோதான். அண்ட் நவ் வி ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபுல்லாக போட முடியாது, ஏன்னா அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு பல அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். இது மட்டும் அவர் சொத்து கிடையாது அப்படின்னா அவர் இந்த எல்லாமே சேர்த்து போடணும். வி ஆர் நாட் ஷூர் வித் ஃபுல் டீட்டெயில். அப்போ இந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் பற்றின விஷயங்கள் எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம், போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒன்லி இஸ் கோயிங் டு பி போஸ்டட். என்னது எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஃபுல் கிடையாது. ரிலேட்டட் டு திஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்லி நான் போட போகிறேன். இந்த கான்ட்ராக்டருக்கு எது அசெட்டு, சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல அது அசெட். அப்போ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், under that work certification being his asset. Is there any liability இருக்குன்னா, ஆமாங்க அவருக்கு இருந்து பணம் வாங்கியிருக்கிறோம்ல கான்ட்ராக்ட் கிட்ட இருந்து, அதுக்கு லைபிள்.
So contractee account 2,88,000 rupees is the liability. Either liability and either asset. Okay, இது liability. Contracting இருந்து வாங்கின amount liability and அந்த certification ஆனது என்னுடைய சொத்து. Okay, 360 மதிப்பில் அந்த அசெட்டுக்கு 288 கமிட்மெண்ட் இல்லையா, liabilities இருக்கு. ஸோ 72,000 rupees எனக்கு வர வேண்டியது இருக்கு. என்னைக்கு அவர் 72,000 வர கொடுக்குறாரோ அன்னைக்கு இந்த சாவியை, இந்த பில்டிங்கோட சாவியை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு liabilitiesம் அசெட்டையும் நான் எலிமினேட் பண்ணிடுவேன். That happens the last year. So first year is over. How this will be posted in the second year? Let's see now. How this will be posted in the second year. Second year la இதை எப்படி போஸ்ட் பண்ண போறோம்? Okay. செகண்ட் இயர்ல எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண போறேன்? லெட்ஸ் see here. I need only the second year information. அதனால first year கட் பண்ணிட்டேன். Again we have to prepare contract account. இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்ல எனக்கு ஏதாவது சொத்துன்னு இருக்கான்னா ஆமாங்க, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான் எனக்கு அசெட், அதை எடுத்து போடுறேன். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன், இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மாதிரி, போன வருஷம் அரைகுறையா முடிஞ்சது, இந்த வருஷம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மாதிரி அப்படின்னு சொன்னா அது டெபிட் சைடில் கொண்டு வந்துருங்க. 3,60,000. Of course we don't have any other things. Work certification being 3,60,000. Apart from that, direct material, direct wages, carriage, cottage, sundry expenses are going to be incorporated. Direct material here being 2,20,000 for the current year. Direct wages or labor 2,30,000. Carriage, this value being 23,000. Cottage, this value being 2,000. Sundry expenses 4,000. Work in progress, under that work certification and work uncertification. Work certification எவ்வளோன்னா 3/4 of the contract price. 15 lakhs இருக்குன்னா 3/4 certification அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ வரும்? 15 lakhsக்கு 3/4 11,25,000 is the work certification. சர்டிஃபிகேஷன் பிறகு நம்ம செலவு பண்ணியிருப்போம், இன்னும் சர்டிஃபிகேஷன் வராது, அது ஒர்க் அன்சர்டிஃபிகேஷன். that value being 20,000. And if I tally this, I will get what? Notional profit. 11,45,000. What is the notional profit? Profit or loss? I think we get notional profit. 2,82,000 is the notional profit. Is that value correct? $3,06,000 வருதே. 3,06,000. Okay, 3,06,000 is the correct one. Notional profit being 3,06,000. இந்த நோஷனல் ப்ராஃபிட் வந்து எல்லாமே நேராக பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பேலன்ஸ் அந்த ஒர்க்கை முடிக்கும் போது ஏதாவது ஆச்சுன்னா அது லாஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசர்வ் எடுத்து வைக்கிறோம், அது பேர் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். இப்போ எவ்வளோ வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம்? லெட்ஸ் see that. So the amount transferable to the P&L account being, okay, I'll just do the working note here. Note 1. Amount transferable to the P&L account is equal to notional profit into percentage of completion வந்து இதில் 75%, 3/4 75%. அப்படின்னா 2/3 of notional profit to the extent of cash received. Cash received எவ்வளோ? 80%. 80% will be taken. Cash received by work certification.
This much will be taken to the P&L account. If you are following the CA அப்படின்னு சொன்னா that entire 3,06,000 will go to the P&L. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். So here the value being 3,06,000 is the notional profit into 2 by 3 into cash received by work certification being 80%. Then the ultimate value here being 1,63,200. 1,63,200. So here the P&L account being 1,63,200. Refer the working note number 1. Refer the working note number 1. And finish up tallying this. 3,06,000, 3,06,000. Balance being 1,42,800. This is nothing but work in progress reserve. Work in progress reserve. Next I am going to open the contractee account. Contractee account. Okay. போன வருஷம் எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருந்துச்சு, அதாவது இந்த 360 எடுத்துக்கிட்டேன். பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்டோட இப்போ நான் எடுத்துக்க போறேன். I am going to take this now. By balance brought down 2,88,000. Tell me how much is the cash received now. இப்போ எவ்வளவு பணம் வாங்கியிருப்பாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்? How much is the money received this year? எவ்வளோ மணி received? எவ்வளோ? எப்படி 9 lakhs வருது? What is the work certification here? What is the work certification for the second year? Come on. What is the work certification for the second year? Is it work certification for the second year or work certification up to second year? 11,25,000 is the work certification up to the second year end. But what is the work certification for the second year? The difference between work certification the year end and in the beginning. Appa 11,25,000 is the work certification up to the second year end. Already நமக்கு ஒரு 360 போன வருஷமே சர்டிஃபை ஆயிடுச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதா இந்த வருஷம் சர்டிஃபிகேஷன், அதில் 80% போடணும். 6,12,000. 6,12,000 is the value. சேர்ந்துகிட்டே வந்துடுது. The certification is the cumulative. Cumulative வேல்யூக்கு நீங்கள் பணத்தை கொடுத்தா கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்களாக்கும். ஏற்கனவே 360 முடிஞ்சிருச்சு, அதுக்கு பணத்தை வாங்கிட்டீங்க இல்லையா, பேலன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் எவ்வளோ அதுக்கு தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்றார். ஸோ தட் இஸ் 6,12,000. And if I tally this, then the balance being 9 lakhs. இது வந்து 9 lakhs இருக்கும். இன்னைக்கு வரைக்கும் சர்டிஃபிகேஷன் 11,25,000, அதுக்கு 80% போட்டால் the value being 9 lakhs. 9 lakhs will be correct here. Also now you have to understand balance sheet. Balance sheet extract, how this will appear. Okay. What is my asset, sir? What is my asset? Work in progress is my asset. Work in progress is my asset. Certification as well as uncertification. Work certification. 11,25,000 is my asset. 11,25,000 is my asset. Work uncertification 20,000 is also my asset. ஆனா இதுல ஏதாவது லாஸ் ஆச்சுன்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன வச்சிருக்கிறேன்? ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ரிசர்வ் வச்சிருக்கிறேன். ஐ ஹேவ் த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ரிசர்வ். எப்படி அசட் சைடில் டெட்டாஸ் இருந்து அந்த பணம் வரதுல டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ்னு வைக்கிறோமோ, அது மாதிரி இந்த அசெட்ஸ் வந்து 11,25,000 + 20 11,45,000 என்னுடைய ஒர்த் அந்த பில்டிங்கில் இருக்குது. ஆனால் மிச்சம் செஞ்சு கொடுக்கும்போது ஏதாவது லாஸ் ஆச்சுன்னா அதை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன வச்சிருக்கிறேன்? ரிசர்வ் வச்சிருக்கிறேன் மைனஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ரிசர்வ். This value being 1,42,800. CA students இதை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ரிசர்வ்ஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Then liability side other than capital, profit and loss by due to this business in different angle, பல பிஸ்னஸ்ல இருந்து பணம் வந்திருக்கும்.
அதோட இந்த கான்ட்ராக்ட்லேருந்து வந்த அமௌண்ட் வந்து 1,63,000. யூ ரெகக்னைஸ் திஸ் 1,63,200 ஆஸ் யுவர் ப்ராஃபிட். ரெண்டையும் சேர்த்து இதுதான் உங்களுடைய ப்ராஃபிட். யூ கேன் செலிப்ரேட் திஸ் ப்ராஃபிட் ஃபார் த கரண்ட் இயர். சிஏவாக இருந்தால் 3,06,000 கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டாக நீங்கள் சேர்த்து யூ கேன் என்ஜாய். திஸ் இஸ் த கரண்ட் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ நோஷனல் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு போர்ஷன் இந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸில் லாஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ balance you can enjoy, no, that is your profit can be addable with the owner's profit. If it is sole trader அப்படினு சொன்னாக்க கேபிட்டல் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கலாம். And is there any commitment அப்படினு சொன்னாக்க ஆமாங்க, கான்ட்ராக்டர் கிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்துக்கு ஐ எம் liable இல்லையா? liable சைடில் contractee அப்படின்னு போடுங்க. contractee, the value being as such now we received 9 lakhs. I am liable for that and I have asset. The moment I finish up, then the key is handed over, the liability will be over, the asset is also handed over, right? So I don't have the asset or liability also on completion of the full contract. So இப்போ முதல் ஆண்டில் பேசிக்காக பார்த்தோம். செகண்ட் இயரில் நம்ம என்ன பண்ணோம்? முதல் ஆண்டில் இந்த அசெட் சம்பந்தப்பட்ட பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அஸ் வெல் அஸ் கான்ட்ராக்ட். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அசெட் சைடில் இருக்கு, கான்ட்ராக்ட் வாங்கின அமௌண்ட் வந்து liability சைடில் போட்டோம். These two values is transferable to the next year. அப்போ எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம்? அந்த பீரியடில் ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன் அப் டு த செகண்ட் இயர் எண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வருஷம் மட்டும் எவ்வளோன்னா ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வில் பி த ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன் ஃபார் தட் இயர். ஆன் தட் 80% மே பி ரிசீவ்ட் அஸ் கேஷ். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்டில் எப்படி வருதுன்னா, வந்து நோஷனல் ப்ராஃபிட் மொத்தமும் ப்ராஃபிட்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை சார், பேலன்ஸ் முடிக்கும் போது ஏதாவது நமக்கு ரிஸ்க் இருந்துச்சுன்னா அதை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ரிசர்வ் வச்சுக்கலாம்னா அது ஒரு இன்னொரு மாடல். அப்படி வரும்போது எவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் ப்ராஃபிட் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம்னா லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் பேஸ் பண்ணி. இஃப் த லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் 25% இருந்தால் நீங்கள் எதுவுமே ரெகனைஸ் பண்ண வேண்டாம். இஃப் எனிவேர் பிட்வீன் 25 to 50% வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா நோஷனல் ப்ராஃபிட்டில் 1/3 to the extent of cash received can be recognized. More than 50 இருந்தால் 2/3 will be taken to the extent of cash received. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் போட்டு முடிச்சிருச்சு. Now I am moving to the last year. Last year work is fully completed. Third year fully completed. So only this information. Now, in the last year, contract account. கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உள்ள விஷயங்களை முதல் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கணும். இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு என்னுடைய அசெட் என்னன்னா இதுதான். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன் 11,25,000. ஒர்க் அன்சர்டிஃபிகேஷன் 20,000. அண்ட் இதுக்கான அமௌண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சிருக்கிறேன் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ரிசர்வ்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓப்பனிங். திஸ் வேல்யூ பீங் 1,42,800. ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அது சரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரிசர்வ் வச்சிருக்கிறேன் அந்த அமௌண்ட். கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் வில் கோ டு த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட். கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக போகும், அப்போ போடும்போது போட்டுக்கலாம். வாட் அபவுட் திஸ் பிஎன்எல் சார்? அதுதான் கம்பெனியுடைய ரெகனைஸ்டு ப்ராஃபிட். அவங்களுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போயிடுச்சு, அதை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அவங்க எடுத்திருப்பாங்க, செலவு பண்ணியிருப்பாங்க. தட் டசன்ட் மேட்டர். Apart from that, the expenses incurred current year being direct material, direct wages, carriage, sundry expenses. 4 expenses பண்ணியிருக்கிறாங்க. So the direct material being 1,26,000 and direct wages being 1,70,000, carriage being 6,000, sundry expenses incurred being 3,000. And apart from that, work certification, work and certifications are there. Work in progress. Under that, work certification being 100% completion. 100% completion அப்புறம் எப்படி இது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸாக வர முடியும்? ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் கிடையாது. மொத்தமாக முடிஞ்சிச்சுன்னா அதோட என்டையர் வேல்யூ ஷுட் கம், ரைட்? ஸோ த என்டையர் வேல்யூ பீங் 15 lakhs கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ். இது என்னன்னு பேர் பண்ணோம் சார்? ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன் ஒர்க் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. கான்ட்ராக்டி அக்கௌண்ட். என்னது?
contractee account. அவர்கிட்ட நான் hand over பண்ணிட்டேன். So the work in progress on completion is handed over to the contractee. So it is transferred to the contractee. Personal account நான் transfer பண்ணிடுறேன். Now if I tally this, 16 lakhs 42,800, 16 lakhs 42,800. Then the balance what you get is called profit. You have to transfer that to the P&L account. இனிமேல் இதில் நோஷனல் வச்சு 1/3 2/3 பிரிக்க வேண்டாம். கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிருச்சு, ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ மொத்த படமும் நீங்கள் கொடுத்தாகணும். அப்போ வந்தது எல்லாமே என்னுடைய ப்ராஃபிட் தான். The profit for the third year being 1,92,000. 1,92,000. This one is completely over. Okay. எவ்வளோ வருது? Okay, 1,92,800 will be the answer. Right. Fully over. Now, I have to open the contractee account. Contractee accountல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 9 lakhs இருக்கு பாருங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல. that becomes the opening balance. இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்? அவர்கிட்ட இந்த பில்டிங் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன். அப்போ கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்ல கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட், சார் கான்ட்ராக்ட் ஓவர் சார், இந்தாங்க பிடிங்க, பில்டிங்கோட வேல்யூ 15 லட்சம் ரூபாய். அப்போ கேஷ் பெய்டு எவ்வளோ? இனிமேல் ரிட்டன்ஷன் மணி எல்லாம் கிடையாது. ஃபுல் அமௌண்ட் வில் பி பேயபிள் வாட் எவர் த லெஃப்ட் ஓவர். 15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்தை உங்கள்கிட்ட நான் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன். அண்ட் நீங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் 9 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கிறீங்க. பேலன்ஸ் 6 lakhs. பேலன்சிங் ஃபிகர் இஸ் paid off. That's all. How about the balance sheet extract, sir? How about the balance sheet extract? Okay. Balance sheet extract la பொறுத்த வரைக்கும் net profit and loss in the beginning, add the profit earned in the last year 1,92,800. They can now enjoy with this profit. That's all. No asset, no liability in the third year end. No asset, no liability. As the contract is fully over, we don't have any assets and liabilities. Hope you will now understand that how this is passing year on year. Okay. முதல் ஆண்டில் ஒரு போர்ஷன் அது பெண்டிங் இருக்குது, அடுத்த வருஷத்தை எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம், இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டு செகண்ட் இயரில் எப்படி போடுறாங்க, லாஸ்ட் இயரில் கான்ட்ராக்ட் ஃபுல்லாக முடியும் போது இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம், கான்ட்ராக்ட் ஃபுல்லாக முடியும் போது அந்த கான்ட்ராக்ட் அந்த பில்டிங்கை யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம், கான்ட்ராக்ட் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறோம், என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கிறார், இன்னும் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டு அதை ஃபுல்லாக நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிடுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஐடியாஸ் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் இன் யுவர் மைண்ட். இஸ் தட் கிளியர்? சிஏ மெத்தடும் சிஎம்ஏ மெத்தடில் ஃபைனல் ப்ராஃபிட் ஒன்றா தாங்க வரும். சிஏ மெத்தடில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்தந்த வருஷமே அந்த ப்ராஃபிட் ரெகனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே ஒரு 3,06,000 ரெகனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இங்கே ஃபைனலில் ஒரு 1,92,800 ரெகனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஃபைனலில் ஒன்றும் பெரிய ஆன்சர் டிஃபரன்ஸ் வராது. யூ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ. கிளியர்? Pattern only different, right? Come on, finish up copying this.